열왕기하 11장 The Second Book of Kings Chapter 11 아하시야의 모친 아달랴가 그 아들의 죽은 것을 보고 일어나 왕의 씨를 진멸하였으나 Now when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she arose and destroyed all the royal offspring. 요람왕의 딸 아하시야의 누이 여호세바가 아하시야의 아들 요아스를 왕자들의 죽임을 당하는 중에서 도적하여 내고 저와 그 유모를 침실에 숨겨 아달랴를 피하여 죽임을 당치 않게 한지라. But Jehosheba, the daughter of King Joram, sister of Ahaziah, took Joash the son of Ahaziah and stole him away from among the king's sons who were slain, even him and his nurse, and put them in the bedroom. And they hid him from Athaliah, so that he was not slain. 요아스가 저와 함께 여호와의 전에 6년을 숨어 있는 동안에 아달랴가 나라를 다스렸더라. He was with her hidden in Yahweh's house 6 years, while Athaliah reigned over the land. 제7년에 여호야다가 보내어 가리 사람의 백부장들과 호위병의 백부장들을 불러 데리고 여호와의 전으로 들어가서 저희와 언약을 세우고 저희로 여호와의 전에서 맹세케 한 후에 왕자를 보이고 In the 7th year, Jehoiada sent and fetched the captains over hundreds of the Karites and of the guard, and brought them to him into Yahweh's house, and he made a covenant with them, and made a covenant with them in Yahweh's house, and showed them the king's son. 명하여 가로되 너희의 행할 것이 이러하니 안식일에 입번한 너희 중 3분 1은 왕궁을 주의하여 지키고 He commanded them, saying, This is what you must do. A third of you who come in on the Sabbath shall be keepers of the watch of the king's house. 3분 1은 수르문에 있고 3분 1은 호위대 위에 있는 문에 있어서 이와 같이 왕궁을 주의하여 지켜 방어하고 A third of you shall be at the gate of Sur, and a third of you at the gate behind the guard. So you shall keep the watch of the house and be a barrier. 안식일에 출번하는 너희 중 2대는 여호와의 전을 주의하여 지켜 왕을 호위하되 The 2 companies of you, even all who go out on the Sabbath, shall keep the watch of Yahweh's house around the king. 너희는 각각 손에 병기를 잡고 왕을 호위하며 무릇 너희 반열을 침범하는 자는 죽이고 왕에 출입할 때에 시위할지니라. You shall surround the king, every man with his weapons in his hand, and he who comes within the ranks, let him be slain. Be with the king when he goes out and when he comes in. 백부장들이 이에 제사장 여호야다의 모든 명대로 행하여 각기 관할하는 바 안식일에 입번할 자와 출번할 자를 거느리고 제사장 여호야다에게 나아오매 The captains over hundreds did according to all that Jehoiada the priest commanded, and they each took his men, those who were to come in on the Sabbath with those who were to go out on the Sabbath, and came to Jehoiada the priest. 제사장이 여호와의 전에 있는 다윗 왕의 창과 방패를 백부장들에게 주니 The priest delivered to the captains over hundreds the spears and shields that had been King David's, which were in Yahweh's house. 호위병이 각각 손에 병기를 잡고 왕을 호위하되 전 우편에서부터 전 좌편까지 단과 전 곁에 서고 The guard stood, every man with his weapons in his hand, from the right side of the house to the left side of the house, along by the altar and the house, around the king. 여호야다가 왕자를 인도하여 내어 면류관을 씌우며 율법책을 주고 기름을 부어 왕을 삼음에 무리가 박수하며 왕의 만세를 부르니라. Then he brought out the king's son and put the crown on him, and gave him the covenant. And they made him king and anointed him. And they clapped their hands and said, Long live the king. 아달랴가 호위병과 백성의 소리를 듣고 여호와의 전에 들어가서 백성에게 이르러 When Athaliah heard the noise of the guard and of the people, she came to the people into Yahweh's house. 봄에 왕이 규례대로 대위에 섰고 장관들과 나팔수가 왕의 곁에 모셨으며 온 국민이 즐거워하여 나팔을 부는지라. 아달랴가 옷을 찢으며 외치되 반역이로다 반역이로다 하매 And she looked, and behold, the king stood by the pillar,
as the tradition was, with the captains and the trumpets by the king, and all the people of the land rejoiced, and blew trumpets. Then Athaliah tore her clothes and cried, Treason, treason! 제사장 여호야다가 군대를 거느린 백부장들에게 명하여 가로되 반열 밖으로 몰아내라. 무릇 저를 따르는 자는 칼로 죽이라 하니 제사장이 이 말은 여호와의 전에서는 저를 죽이지 말라 함이라. Jehoiada the priest commanded the captains of hundreds who were set over the army and said to them, Bring her out between the ranks, kill anyone who follows her with the sword. For the priest said, Don't let her be slain in Yahweh's house. 이에 저의 길을 열어주매 저가 왕궁 말 다니는 길로 통과하다가 거기서 죽임을 당하였더라. So they seized her, and she went by the way of the horses' entry to the king's house, and she was slain there. 여호야다가 왕과 백성으로 여호와의 언약을 세워 여호와의 백성이 되게 하고 왕과 백성 사이에도 언약을 세우게 하매 Jehoiada made a covenant between Yahweh and the king and the people, that they should be Yahweh's people, also between the king and the people. 온 국민이 바알의 당으로 가서 그 당을 회파하고 그 단들과 우상들을 깨뜨리고 그 단 앞에서 바알의 제사장 맏단을 죽이니라. 제사장이 관리들을 세워 여호와의 전을 수직하게 하고 All the people of the land went to the house of Baal and broke it down. They broke his altar and his images in pieces thoroughly, and killed Mathan, the priest of Baal, before the altars. The priest appointed officers over Yahweh's house. 또 백부장들과 가리사람과 호위병과 온 국민을 거느리고 왕을 인도하여 여호와의 전에서 내려와서 호위병의 문 길로 말미암아 왕궁의 이름에 저가 왕의 보좌에 앉으니 He took the captains over hundreds and the Carites and the guard and all the people of the land, and they brought down the king from Yahweh's house and came by the way of the gate of the guard to the king's house. He sat on the throne of the kings. 온 국민이 즐거워하고 성중이 평온하더라. 아달랴를 무리가 왕궁에서 칼로 죽였었더라. So all the people of the land rejoiced, and the city was quiet. They had slain Athaliah with the sword at the king's house. 요아스가 위에 나아갈 때에 나이 7세였더라. Jehoash was 7 years old when he began to reign.